Hi friends, how are you? My name is Sri Krishna from SK channel. Today I would like to say about the turbo missions. First, basic concept of turbo machinery means impact of jets and jet propulsions. అసలు జెట్ అంటే ఏంటి, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియాలి. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్ అంటే మనం బ్లేడ్ ఆర్ ప్లేట్ ఆర్ వెయిన్ ఎంతైతే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో అది ఎంత దూరం వెళ్తుందో బ్లేడ్, దాన్ని ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్ అంటారు. జెట్ అంటే ఏంటంటే నాజిల్ నుంచి మనం వాటర్ ఫోర్స్తో మనం పంపిస్తాం, దాన్ని జెట్ అంటారు. నాజిల్ అంటే ఏంటి? నాజిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మెకానికల్ డివైస్ ఈజ్ ఫిట్టెడ్ టు దే పైప్. ఓకే, ఈ నాజిల్ ఏం చేసిద్దంటే ప్రెజర్ ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాగా మారుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు ద న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, న్యూటన్స్ లా, అకార్డింగ్ టు ద సెకండ్ లా, న్యూటన్స్ లా ఆర్ momentum principle, F is equal to force is equal to m into a, mass of a fluid into acceleration of a fluid. Now I am discussing only about the fluid. Okay, a అనేది యాక్సలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ బై టైం, తెలుసు కదా. దెన్ F is equal to m dv by dt. m by dt means mass flow rate into velocity. Okay, here we have to know about mass flow rate. Okay, discharge is equal to q is equal to av, m dot is equal to rho av. Okay, now what are the conditions are to be studied for a force exerted to a jet of water? Force exerted to a jet of water. Force exerted to a jet of water on a stationary plate and moving flat plate and inclined plate and moving inclined plate and curved vane. Stationary, curved vane is moving. These are the conditions we have to study in this jet of water. ఫస్ట్ కండిషన్ స్టేషనరీ కండిషన్స్లో చూడండి, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఏ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ఏ స్టేషనరీ ఫ్లాట్ ప్లేట్. సెకండ్ వన్, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఏ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ఏ స్టేషనరీ ఇంక్లైన్ ప్లేట్. థర్డ్ వన్, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఏ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆన్ ఏ స్టేషనరీ వెయిన్, కర్వ్డ్ వెయిన్. Next one, second condition is moving condition. The force exerted by a moving plate, flat plate. Force exerted by a moving plate, inclined plate. Force exerted by a jet of water on a moving curved vane. Now condition 1, stationary plate. Stationary plate అంటే ఇలా ఉంటుంది. ప్లేట్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఫిక్స్ అయిన దానికి మనం నాజిల్ నుంచి వాటర్ పంపిస్తాము. డయాగ్రామ్ ఇది. పైప్కి నాజిల్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఈ నాజిల్ అనేది వాటర్ యొక్క వెలాసిటీని పెంచుతుంది, ప్రెజర్ ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాగా మారుస్తుంది. ఇక నాజిల్లో నుంచి వచ్చిన వాటర్ అనేది ఈ యొక్క ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ని టచ్ చేస్తుంది, ఆర్ బ్లేడ్. ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఆర్ బ్లేడ్. ఇక్కడ రాసాను చూడండి, ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఆర్ స్టేషనరీ ప్లేట్ ఆర్ స్టేషనరీ వర్టిక్యులర్ ప్లేట్. మీ ఎగ్జామ్లో అలా ఉంటుంది. ఆ యొక్క వాటర్ అనేది, ఆ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ టచ్ చేస్తూ ఆ వెలాసిటీ అనేది 90 degreesలో టర్న్ అవుతుంది. ఓకే,
Next one, I explain now only. I explained you stationary plate. Next one, here consider a jet of water coming out from a nozzle. Strike a flat vertical plate as shown in figure above. This one ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నా. హియర్ వి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్, డి అనేది డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ జెట్, ఏ మనం కనుక్కో, డి మనకు తెలుసు కదా, ఏ ఏరియా ఆఫ్ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ జెట్ π/4 d². వి నో ద జెట్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైకింగ్ ద ప్లేట్ అనేది మూవ్ అవుతుందా, మూవ్ అవ్వట్లేదు. అయితే ద జెట్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైకింగ్ ద ప్లేట్, the jet of water moves a right angle to the jet of water. జెట్ ఆఫ్ వాటర్కి ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ అనేది స్ట్రైక్ అవుతుందో ఆ వాటర్ అనేది 90 degreesలో వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. హెన్స్ ద జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైకింగ్ విల్ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ 90 degreesలో డిఫ్లెక్టెడ్ అని చెప్పింది. అకార్డింగ్ టు ద మూమెంటం ప్రిన్సిపల్, force exerted by a jet of water is equal to rate of change of momentum అనేది ఫార్ములా అనమాట. F is equal to rate of change of momentum. F is equal to initial momentum minus final momentum by time, where momentum is equal to m into v. m అంటే mass of a fluid into velocity of the fluid. This is according to the momentum principle or Newton's second law, we can say. Next one, here F is equal to mv. ఇనీషియల్గా మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇనీషియల్గా v అనేది టచ్ అవుతుంది. ఫైనల్ v అంటే ఇది ప్లేట్ ఏమైనా మూవ్ అవుతుందా, మూవ్ అవ్వట్లేదు కదా. v m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ ఫార్ములా అనమాట. ఓకే, ఇనీషియల్ ఎందుకు పెట్టానంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైనల్ వెలాసిటీతో కంపేర్ చేస్తూ. ఓకేనా, ఎక్కువలో నుంచి తక్కువ తీయాలి కాబట్టి ఇనీషియల్ పెట్టా. ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మూమెంటం రాయాలి కదా, మరి ఇనీషియల్ ఎందుకు పెట్టారంటే రీజన్ ఇది. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి మైనస్ m0 అంటే ప్లేట్ ఏమైనా మూవ్ అవుతుందా, మూవ్ అవ్వట్లా, బై టీ. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి బై టీ. m/t అంటే ఏంటి, మాస్ ఫ్లో రేట్ v. ఓకే, m0 అంటే ఏంటి, m0 అంటే మాస్ ఫ్లో రేట్ అని అర్థం. m0 రో ఏవి, m0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఏవి. దెన్ m0 ప్లేస్లో రో ఏవి పెట్టండి, వివి అనేది v² అవుతుంది. F is equal to rho a v square. In the direction of a jet of a water, only we are determining the force in x direction. Okay, in x direction we are determining. Next one, force exerted by a jet of water on a stationary inclined plate. This is the diagram of a stationary inclined plate. Okay, inclination is targeted by the jet of water in a direction of jet. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది. inclination is targeted by a jet of water in the direction of jet. Pipe, we know pipe is connected with a nozzle. We know initial velocity of a jet of water, the diameter of a jet, and we know this stationary plate have three forces will be there. నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్. టూ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది, నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉండేది వై యాక్సిస్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా,
దెన్ నార్మల్ డైరెక్షన్లో వచ్చే ఫోర్స్ అనేది మనకి వి సైన్ టీటా. ఓకే, వి సైన్ టీటా. ఇక్కడ 3 కండిషన్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఏ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎఫ్ఎన్తో దీన్ని వచ్చేస్తాం. ఇన్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇన్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ వై. Let a jet of water coming out from the nozzle striking an inclined plate. V is a velocity of a jet of water in direction of x. Okay, T is a angle between the jet of water and the plate, and A is a area of a cross section of the plate. And these two conditions we have to remember. If a plate is smooth, ప్లేట్ స్మూత్ అయినప్పుడే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనేది ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. If it is assumed that there is no loss of energy due to the impact of jet, then the jet will move over a plate after striking with a velocity is equal to the initial velocity with a velocity v. Initial velocity is equal to final velocity after striking a plate, we have to assume. Okay, according to Newton's second law or momentum principle, Fn is equal to rate of change of momentum. We discussed later. We discussed before this topic in force exerted by a jet of water flat plate. దట్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు యూజ్. దేనికైనా ఆ ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి. ఇనీషియల్ మూమెంటం మైనస్ ఫైనల్ మూమెంటం బై టీ టైం. ఓకే, ఇక్కడ నార్మల్ డైరెక్షన్లో మనం ఈ ఫోర్స్ అనేది కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి వి సైన్ టీటా వచ్చింది. ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి, వి సైన్ టీటా. అసలు ఎలా వచ్చింది అది కదా మనకు కావాల్సింది. ఎలా వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ మనకి టీటా అనేది కనబడుతుంది కదా. ఆ టీటా అనేది జెట్ ఆఫ్ వాటర్ డైరెక్షన్లో విత్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేట్తో కనబడుతుంది. ఆ టీటా అదొక యాంగిల్ అనమాట. ఇంకో యాంగిల్ చూస్తే 90 మైనస్ టీటా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్. వి సైన్ టీటా అని నేను ఇండికేట్ చేసి యారో మార్క్ వేసాను అనమాట. ఆ యారో మార్క్ కిందకు వచ్చేస్తే వి సైన్ ఎఫ్ఎన్ అని ఉండిద్ది. ఓకే, యారోలు చూడండి. ఫస్ట్ వి కాస్ టీటా అని వేసాను. వి కాస్ టీటా ఎందుకు కాస్ టీటా వేసానంటే టీటాకి ఎడ్జసెంట్గా ఏదైతే ఉండిద్దో అది కాస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. దెన్ ఈ యొక్క వి సైన్ టీటాని నేను ప్రొజెక్ట్ చేశాను పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసి వి సైన్ టీటా అని రాశాను. ఎందుకని, ఇది వి కాస్ టీటా అయితే ఇది ఏమవుతుంది, వి సైన్ టీటా అవుతుంది. ఇక్కడ లైన్కి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఎడ్జసెంట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే టాపిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దానివల్ల నేను ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనేది వి సైన్ టీటా అని రాస్తాను మైనస్ ఎంఓ బై టీ. ఎం బై టీ వి సైన్ టీటా. ఎం నాట్ అంటే తెలుసు కదా, రో ఏ వి సైన్ టీటా, రో ఏ వి స్క్వేర్ సైన్ టీటా. ఫర్ నౌ వీ హ్యావ్ డిటర్మైన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ అండ్ వై డైరెక్షన్. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనం డిటర్మైన్ చేస్తే కాస్ 90 మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. కాస్ 90 మైనస్ టీటా అంటే సైన్ టీటా. వి నో ఎఫ్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఏ వి స్క్వేర్ సైన్ టీటా. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, అది తెలుసు కదా మనకి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎన్ సైన్ టీటా. ఎఫ్ఎన్ అంటే రో ఏ వి స్క్వేర్ సైన్ టీటా అగైన్ సైన్ టీటా. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఏ వి స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. అది ఎక్స్ డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్లో వై డైరెక్షన్ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ సైన్ టీటా, సైన్ 90 మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు
Fy by Fn cos theta is equal to Fy by Fn. Fy is equal to Fn cos theta. Fn అంటే ఏంటి, రో ఏ వి స్క్వేర్ సైన్ theta అండ్ కాస్ theta యాడ్ చేయండి. ఆర్ Fy is equal to Fn cos theta అని వదిలేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఏ jet of water on a stationary curved vane or fixed curved vane. Now here we have to discuss the three topics. First one, force exerted by a jet of water on a stationary curved vane fixed in the middle of the curved vane. Next one, force exerted by a jet of water on a stationary curved vane, okay, tangential on the టిప్లో నుంచి మనం వాటర్ ఫ్లో చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది సిమెట్రికల్ అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకని, ఈ కర్వ్ వేన్ అనేది స్మూత్గా ఉంది అని అంటే తేడా. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇది నాన్ సిమెట్రికల్గా ఉందని మనం అనుకుంటాం. దాంతో 3 డెరివేషన్ మనం చేసుకుంటాం అన్నమాట. I will say this force exerted by a jet of water on a stationary curved vane and 3 conditions I will discuss next class. Thank you for listening my class.